তো লাস্ট ক্লাসে যেটা ডিসকাশন হয়েছিল আমরা খানিকটা রিভিউ করে নিই। Fourier transform. Fourier transform, that means transformation of a time domain signal. In this case, you can see a time domain signal to its equivalent frequency domain nature. That means একটা time domain signal কে আমি frequency domain এ analysis করব। So this is the relation. That means the time domain signal should be multiplied by an exponential term which is related to the frequency of this time domain. Integration positive, negative, or you can say negative to positive. Inverse of Fourier transform, IFT. That means in this case, we want to have the frequency domain signal যেটা first equation থেকে এসছে frequency domain 1. We want to bring that signal from that domain to time domain, original time domain signal. সেক্ষেত্রেও নেচারটা একই ধরনের চলে আসে, only difference is in this case positive exponential. একটা এক্সাম্পল কনসিডার করা হয়েছিল, সেখানে যে এক্সাম্পলটা ছিল signal itself is starting from 0, সিগন্যালটা less than or equal to t equal to 0 যখন এটার কন্ডিশন, that means before 0 its value is 0. That's why we have considered the starting point 0. এবং এটা ছিল একটা এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন। আগের স্লাইডে যেটা ছিল x of t, এখানে এটাকে জাস্ট লেখা হয়েছে f of t একই ভাবে। হ্যাঁ, তো এটার ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম করা হলো। ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম করার পরে যেটা দেখা গেল, if you check, I'm not sure whether you have checked that example through this code. So time domain এবং frequency domain plot দুটোই considering a equal to 5. So this is the time domain 1 and this is the frequency domain 1. So একই ধরনের নেচার চলে আসছে। এখন আমাদের একটা বার্ট রয়ে গেছে, বার্ট or the other way you can say starting point. যেহেতু আমরা ডিজিটাল সিগন্যাল কনসিডার করব or DSP, তো DSP এবং অ্যানালগ এদের মধ্যে একটা বিগ ডিফারেন্স রয়ে গেছে। সিগন্যালের নেচার যেমনই হোক না কেন, when we will think about DSP we have to consider discrete signal. In this case এই কন্টিনিউয়াসটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না, তো আমাদেরকেও কিছু মডিফিকেশন দরকার। মডিফিকেশনের একটা পার্ট রয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন যে সাইনটা আছে সেটাকে আমরা সামেশন করে নেব। হ্যাঁ, ইন্টিগ্রেশন দেখো, ইন্টিগ্রেশন যেটা হয় কন্টিনিউয়াস একটা গ্রাফের সঙ্গে ইন্টিগ্রেশন হয়, ধরে নাও এটাই 0 মুভিং টুয়ার্ডস ইনফিনিটি। আমি একই সিগন্যালকে ডিসক্রিট ভার্সনে যখন কনসিডার করব, আই হ্যাভ টু ডিসক্রিটাইজ, এডিসি বলা হয়েছে এভাবে। সরি, এটা অ্যাকচুয়ালি কন্টিনিউসটা থাকবে না, অনলি স্যাম্পল থাকবে। তো সেই ক্ষেত্রে ডিফারেন্সটা হচ্ছে এখানে ইন্টিগ্রেশন না করে আমি যেটা করব সামেশন করব, সামেশন অফ দিস স্যাম্পলস রিলেটেড ইনফরমেশন। তো সেটাকে আমি যদি এটা বলাই থাকে 0 থেকে, ন্যাচারালি ডিএসপি তে 0 থেকেই শুরু হয়, তো 0 টু ইনফিনিটি। তো ডিটিএফটি তে মেইন যে চেঞ্জটা চলে আসবে, তার ইন্টিগ্রেশনটা সাইন হয়ে যাচ্ছে সামেশন, স্টার্টিং পয়েন্টটা 0 এবং টাইম ডোমেন সিগন্যাল যেহেতু কন্টিনিউয়াস থাকবে না, এটাকে x of n, সিমিলারলি এখানেও চেঞ্জ আনতে হবে, এখানেও খানিকটা চেঞ্জ। তো চেঞ্জ গুলো করে যেটা আমরা পাচ্ছি সেটাকে আমরা বলছি discrete time Fourier transform. As you can also see from here, time domain এটা discrete, হ্যাঁ,
টাইম ডোমেন সিগন্যালটা ডিসক্রিট বাট ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম এটা নিয়ে একটু কথা আছে। ফোরিয়ার ট্রান্সফর্মে গিয়ে কিন্তু এটা আবার পিরিয়ডিক এবং কন্টিনিউয়াস। দ্যাট মিনস টাইম ডোমেন সিগন্যাল, ডিসক্রিট টাইম ডোমেন সিগন্যাল, এটাকে যখন আমি ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম করব ওটা কিন্তু আইডেন্টিক্যালি আমি কন্টিনিউয়াসই পাচ্ছি। এখানটাতে ফোরিয়ার ডোমেনে কন্টিনিউয়াস থেকে যাচ্ছে। সোপারটাতে পরে আসি, ইকুয়েশনটাকে দেখে নিই। DTFT equation, as you can see, T is the capital letter T is the period, এবং এখানে স্যাম্পল নাম্বার, n is the sample number, time domain sample number. Time domain sample number, f is naturally frequency. So this is the conversion from time domain Fourier transform যেটা ছিল time domain to frequency domain, এটাকে আমরা খানিকটা মডিফাই করে discrete time domain করে নিলাম। এবার ডিসক্রিট টাইম ডোমেনে গিয়েও আমাদের কিছু প্রবলেম রয়ে গেছে। ওয়ান প্রবলেম, অ্যাজ ইউ ক্যান সি, ডিএসপি তে আমরা কখনোই ইনফাইনাইট নাম্বার অফ স্যাম্পল প্রসেস করতে পারবো না। কম্পিউটার, এই ধরনের কোনো কম্পিউটার এখনো ডিসকভার হয়নি। তুমি যদি সুপার কম্পিউটারও চিন্তা করো, যেটা কিনা তোমাকে ইনফাইনাইট নাম্বার অফ স্যাম্পল স্টোর করে এই ইকুয়েশনটাকে প্রসেস করতে দিবে। সো দ্যাট ইজ ওয়ান বটলনেক। we have to modify this signal again. আরো একটা যেটা আছে ফোরিয়ার ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনেও যেটা আছে সেটা কন্টিনিউয়াস থেকে যাচ্ছে, সেটাও আরেকটা বিষয়। কন্টিনিউয়াস সিগন্যালকে কিভাবে কম্পিউটারে প্রসেস করব, দ্যাট ইজ। তো আমাকে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে গিয়েও ডিসক্রিট ভার্সনটা কনসিডার করতে হবে with some relation. Before that, there are some terminologies. Let's see what are the terminologies. যখন আমরা ওকে, এবার ডিসক্রিট ডিটিএফটি না করে আমরা জাস্ট কনসিডার করি ডিএফটি। হ্যাঁ, আগে যেটা নোমেনক্লেচার ছিল ডিটিএফটি, এবার বলবো ডিসক্রিট ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম। দ্যাট মিন্স এবার গিয়ে আমরা টাইম ডোমেইন অথবা ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেন দুটো ক্ষেত্রে আমরা স্যাম্পল নাম্বার কনসিডার করব। টাইম ডোমেনে লিমিটেড স্যাম্পল নেব ইনস্টেড অফ ইনফাইনাইট নাম্বার অফ স্যাম্পল। লেট আস কনসিডার n নাম্বার অফ স্যাম্পলস টাইম ডোমেনে। ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনেও স্যাম্পলের কোয়েশ্চেন চলে আসবে, ফ্রিকোয়েন্সি স্যাম্পলস। কখনো কখনো এটাকে বলা হয় ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেন বিন। তো ফর এক্সাম্পল ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেন স্যাম্পল এটা কতগুলো নিব, প্র্যাকটিস হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে গিয়েও n নাম্বার অফ স্যাম্পলস নেব। তো এখানে একটা কনফিউশন অনেক সময় চলে আসে ক্যালকুলেশনের সময় n নিয়ে। হ্যাঁ, n। তো এটাকে মনে রাখতে হবে সব সময়তেই, আমি যখন ডিএফটি ক্যালকুলেট করব, নাম্বার অফ n through number of n we will understand that this is number of samples both in time domain as well as frequency domain. অর্থাৎ আমি যদি টাইম ডোমেনে 256 স্যাম্পলস কনসিডার করি, ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে গিয়েও আমার যে স্পেকট্রামটা আসা উচিত সেটার নাম্বারও 256 হচ্ছে। এবার কিছু নোমেনক্লেচার যেটা ডিএফটি এর সঙ্গে রয়ে গেছে, এটা কখনো কখনো এটাকে বলা হয় অ্যানালিসিস। টাইম ডোমেন টু ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেন কনভার্সন, কখনো কখনো ইট ইজ টার্মড অ্যানালিসিস, কখনো কখনো ডিকম্পোজিশন অথবা সিম্পল ডিএফটি। তো ডিকম্পোজিশন, analysis and DFT, they will be understood as same meaning. On the other hand, inverse Fourier transform, যেহেতু Fourier transform discrete Fourier transform possible, এটার inverse ও possible, that is termed as IDFT or inverse DFT. Sometimes it is also referred to as synthesis.
opposite approach যেটা এটা হচ্ছে synthesis. So normally popular terms are DFT or IDFT. তো এটা হচ্ছে অন্য যে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম রয়ে গেছে তার থেকে ডিফারেন্স হচ্ছে এখানে আমরা ফাইনাইট নাম্বার অফ স্যাম্পলস নিচ্ছি। নাও this is the representation of discrete Fourier transform. Left part x of k means frequency spectrum, that means frequency domain information. Written as capital letter X. In order to differentiate between time domain signal and frequency domain, you can see on the right hand side it is written as small letter x, and this is capital letter X. Now you can see total number of samples considered is n. এবার আগের মতোই n টা কিন্তু টাইম ডোমেন ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে দুটো ডোমেনেই অ্যাপ্লিকেবল। Now in terms of sample number, xn is the sample number n, this n small letter n is the sample number or number of sample in time domain. On the other hand, this k is frequency domain sample or as I mentioned frequency domain pin. So প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই প্রত্যেকটা বলতে n small letter n এবং k সব ক্ষেত্রেই n এর রেঞ্জ হচ্ছে 0 থেকে স্মল n এর রেঞ্জ 0 থেকে স্টার্ট করে ক্যাপিটাল লেটার n - 1। সিমিলারলি এখানে যে k তে রয়ে গেছে indexing frequency domain indexing, k will also be started from 0 up to n - 1. So this is the thing or confusing point. প্রতি ক্ষেত্রেই আমি কিন্তু ইন্ডেক্সিংটা k থেকে একটা হচ্ছে k থেকে শুরু করে n - 1 আর এক টাইম ডোমেনটা হচ্ছে n। স্যার এখানে ক্যাপিটাল এনটা কি? ক্যাপিটাল এন কিন্তু আমি এতক্ষণে এক্সপ্লেন করেছি ক্যাপিটাল এন। আচ্ছা আমি আবারও বলি ক্যাপিটাল এনটা কি, আগের স্লাইড এক্সপ্লেন করা হয়েছিল, তুমি খেয়াল করোনি হয়তো। ক্যাপিটাল এন এটা একটা নাম্বার অফ স্যাম্পলস, কতগুলো স্যাম্পল নিচ্ছে, ফর এক্সাম্পল 256। এটা আবারও মিন করে নাম্বার অফ ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেন বিন bin কথাটা অনেক সময় কনফিউজিং, সো ইউ অলসো ক্যান রাইট নাম্বার অফ ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেন স্যাম্পলস। তো এক্ষেত্রেও n এর ভ্যালু একই চলে আসছে। আচ্ছা আবার বোঝার জন্য তোমাকে n এর পার্টিকুলারলি n টা কি দাঁড়াচ্ছে বোঝার জন্য তুমি যদি টাইম ডোমেন প্লট নাও, লেটস সে 0 1 2 3 4, তো n is 5 in this case, এবং এটাকে যদি ডিএফটি করা হয় ডিসক্রিট ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম সিগন্যালটা, এটাকে অ্যাসিউম করা হলো লেটস সে x of n, or you can write this way x of n so that we can understand discrete version. Then x of k যেটা থাকবে it will also have same number of indexing or bin or samples, which is starting from 0 1 2 3 4. So this part represents frequency spectrum, and this plot represents discrete time domain. Signal, or you can say always signal.
So now you have understood what is the meaning of n in this equation. Now we consider one example. This is example and we want to verify. In this case, a time domain signal is given. Time domain signal. This is the time domain signal. You can see time domain signal. এটার ক্ষেত্রে sample number দেওয়া আছে. So in this case, x of 0 you can understand time domain sample first one, x of 1 second one. That means total 4 samples are given. N equal to 4n. And amplitudes are equal. প্রত্যেকটা স্যাম্পলের অ্যামপ্লিটিউড ইকুয়াল নেওয়া হয়েছে, তার একটা রিজন আছে। রিজনটা হচ্ছে যখনই আমরা ইকুয়াল অ্যামপ্লিটিউড কনসিডার করি, দেন উই ক্যান কনসিডার দিস টাইপ অফ সিগন্যাল অ্যাজ ডিসি। দেন উই ওয়ান্ট টু চেক ইটস ফ্রিকোয়েন্সি স্পেকট্রাম। Before going to the calculation, can you say what should be the nature of frequency spectrum of a DC signal? Zero, exactly. So এটার নেচারটা আসা উচিত জিরো। তবে একটা বিষয় আছে, let us again decide the bin or in this sense sample point এখানে প্লেস করা আমার জন্য টাফ হচ্ছে, উপরে ধরে নিই এই পয়েন্টটা 0, then we have to take another point as 1, then এভাবে কতগুলো বিন থাকবে এক্ষেত্রে? 4টা স্যার, 0 1 2 3। আচ্ছা 4টা থাকবে। তো এই 4টার মধ্যে তুমি যেটা বলছো দ্যাট ইজ কারেক্ট, এই ভ্যালুস গুলো 0 হচ্ছে কারণ এটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি রিলেটেড, কিন্তু 0 পয়েন্ট যেটা আছে এইটা ডিসি রিলেটেড। হ্যাঁ, তো তোমার যে টার্মটা ইউজ করছো কারেক্ট, বাট ইউ উইল হ্যাভ সাম ইনফরমেশন অর সাম ভ্যালুস at frequency 0. Sometimes we require frequency 0, তাই তো? So that point is this point. So আমরা 0 পয়েন্টে গিয়ে কিছু ভ্যালু পাবো depending on this amplitude, and we will verify this whether is true or not, and verification এর জন্য আমরা এই ইকুয়েশনটাকে ইউজ করব। ইকুয়েশনটা ইউজ করার জন্য যেটা দরকার, আমরা ইকুয়েশনটার আরেকটা ভার্সন কনসিডার করব, that is related to Euler identity. This part will become n minus 1 will become 3 for that example. This part can be written as in this form: e to the power j of theta, either plus or minus. এক্ষেত্রে যেহেতু মাইনাস আছে, we will consider minus. We will use Euler identity, that means cosine theta minus j of sine theta. So এক্ষেত্রে theta is related to actually 2 pi n k over n. We have already known n is equal to 4, so n will start from 0, 1, 2 up to 3. Similarly, k will also start from 0, 1, 2, 3. So আমাদেরকে এই ক্যালকুলেশন গুলো করতে হবে কোসাইন টার্মে সাইন টার্মে। এটা রিজনটা হচ্ছে ইট উইল বিকাম ইজিয়ার, ক্যালকুলেশন আমাদের এটাকে সহজ করে দেবে। So what we do first, we calculate in this case, okay, in this case as you can see here, a small letter x of 0, 1, 2 and 3. এটার ক্ষেত্রে যেটা আসবে, first one will be what to write, capital letter x of 0, এখানকার ইনফরমেশন, রিলেটেড ইনফরমেশন, এই পয়েন্টের ইনফরমেশন should be capital letter a 1, that means bin 1 এ আমাদের ভ্যালুটা কি আসা উচিত, 0 আসবে, we will see it, এখানটা কত আসবে শুধু সেটা দেখবো। দেন x of 2 যেটা আছে
দিস পয়েন্ট, এটার ভ্যালু 0 আসা উচিত, লাস্ট পয়েন্ট অফ কোর্স 0 আসা উচিত। x of 0, তো ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা এই চারটা পয়েন্টে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে আমরা একটা ক্যালকুলেট করব whether is obey or not. So the equation is written in terms of cosine term and sine term. From there you can see want to calculate first sample in frequency domain, that means k equal to 0 first sample, so x of 0, all right, এখানে k equal to 0. So x of 0 when you consider k equal to 0, এটা এই কোয়েশ্চেনটা এভাবে লেখার অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যখনই তুমি এখানে k equal to 0 প্লেস করো, sin of 0 is always 0, so the whole this part will become 0, so we don't need to think about the second term. এবার আমাদেরকে এই পার্টটা কনসিডার করতে হবে। এই পার্টেও গিয়েও দেখো, প্রথমে আমরা এই পার্টটা কনসিডার করি, cosine of 0, this part will become cosine of 0 which is equal to 1, so whole this part is becoming 1 for this part, remains x of n, that means this signal can be written in this form, x of n কেন আসছে বুঝেছো, এখানে 0 হয়ে গেছে এপারটা 1 আসছে x of n। এবার এটাকে এক্সটেন্ড করা যায় খুব সিম্পলি টাইম ডোমেন, এটা কিন্তু এখন টাইম ডোমেন সিগন্যাল, রাইট সাইডে যে পার্ট x of 0, x of 1, x of 2, x of 3 ভ্যালুস গুলা অলরেডি দেওয়া ছিল প্রিভিয়াস স্লাইডে যেটা দেখেছো 1 প্লাস 4, that means you are getting this part as 4, ফার্স্ট পার্ট যেটা বলেছি ডিসি ভ্যালু থাকবে f বাট অন্য ভ্যালু থাকবে না। নেক্সট উই ক্যালকুলেট x of 1, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এই ইকুয়েশনটা ইউটিলাইজ করতে হবে। লেট আস গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড। সেকেন্ড টার্ম k equal to 1, so x of 1 and the whole equation is extended. Extended form এ লেখা আছে, extended form এ লেখার পরে you can do it by placing the value of k and n, so you can see cosine related first term, cosine related second term, third term, fourth term. Similarly, sine related first term, second term, third term, fourth term. এবার একটা বিষয় আছে, আমাদেরকে খানিকটা যদি আমরা ডিসাইড করি এখান থেকে কোনো পার্ট বা কোনো ইনফরমেশন 0 আসে কিনা, we can eliminate that part. এটার ভ্যালু কত আসা উচিত? Sir. কত আসবে? 1 sir. Oh, 1, so that 1 is coming here, this one. এটা কত আসা উচিত? -1 sir. Are you sure? Cosine 0 স্যার, 0 স্যার, এটা 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 -1 আসবে sir. এটা -1, so that -1 is this term. যেগুলো 0 রিলেটেড সেটার পরে লেখা হয়নি, তারপরে আমরা যেহেতু ফার্স্ট টাইম এটা তোমাদের জন্য ক্রস চেক করে নিই। এটাও স্যার 0, এটা যেহেতু স্যার ডিসি, তাহলে স্যার x0 বাদে আর সবগুলা 0 আসবে না? সেটাই তো আসবে, কিন্তু কেন আসতেছে সেটা আমাদেরকে দেখতে হচ্ছে না। জি তুমি স্যার। তো বলে দিলে, এখন তোমাকে যদি বলা হয় কিভাবে সেটা দেখাও। আমি যদি তুই একই কোয়েশ্চেন তোমাকে করি যে সবগুলো যে 0 আসবে, অ্যাটলিস্ট একটা 0 দেখাও, তো সেটাই আমি দেখা মানে এখানে Yes, sir. প্রুফ করছি, রাইট? প্রুফ, ইউ আর জাস্ট টেলিং দ্য থিং হোয়াট ইউ হ্যাভ লার্ন, যে ডিসি হলে অন্যগুলো 0 আসবে, বাট ইউ হ্যাভ টু ম্যাথমেটিক্যালি এক্সপ্লেইন, দেখো এটা 0 আসছে, সেটাই আমরা করছি। তো ওকে, তোমার পার্টে আবার ব্যাক করে যে এই পার্টটা কত আসা উচিত? 0 sir. স্যার 0, এটা 0, এটা এটা স্যার -j। তো এটা রিলেটেড এই টার্মটা এখানে আসবে,
এটা 0, I think you have got. এটা আসবে আবার, এটা যেহেতু মাইনাস আসবে, সাইনে এখানে মাইনাস আসবে, মাইনাস এবং এখানে প্লাস, তো আলটিমেটলি যে, সো লাস্ট টার্ম ইজ যে। প্লাস 10। চারটা টার্ম আমরা এখান থেকে পেলাম প্রথম থেকে, একটা হচ্ছে প্লাস 1 -1 মাইনাস যে প্লাস যে, তো 0। তুমি যেটা বলছিলে যে 0 যে আসবে অবশ্যই এসছে। Second term 0, third term this way. If you extend the equation and compute, you will see some এখানে আবার যে রিলেটেড টার্ম গুলো সবগুলোই 0 হয়ে গেছে এবং it can be verified. এটা 0, এটা 0, এটা 0, এটা 0. Remains only cosine related term. হ্যাঁ, কোনটা পজিটিভ, এটা নেগেটিভ, এটা পজিটিভ, এটা নেগেটিভ, সো পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ নেগেটিভ providing 0. Identically, you can prove the last term that is also related to ultimate result 0. So এটার যদি ফ্রিকোয়েন্সি স্পেকট্রাম প্লট করা হয়, একই রিজন যে অবশ্যই সমস্ত ভ্যালুস গুলা 0, 1, 2, 3 except 0. Here we have got the value 4. So that is the proof that DC signal doesn't have any frequency component. এরপরে যে পার্ট রয়ে গেছে, আমি আজকে নতুন লেকচারে যেতে চাচ্ছি না, but we can do, can make some exercise. স্যার এখানে যদি অ্যামপ্লিটিউড গুলো মানে চেঞ্জ থাকতো তাহলে স্যার কি হতো স্যার? সেটাও একটা বিষয়ে, চেঞ্জ থাকলে কি হতো, তো এটাকেও চেক করা সম্ভব। চেঞ্জ যদি you will find the clue from here. চেঞ্জ থাকলে যেটা হতো এইটা রিলেটেড চেঞ্জটা, ধরো এখানে যেহেতু 1 1 দেওয়া আছে, তোমার কোয়েশ্চেনটা থেকেই দুটো সিনারিও দেখা যাবে। যদি 1 1 চারটাই না থেকে চারটাই এমন থাকতো, চেঞ্জ, দিস ইজ অলসো এ চেঞ্জ। এবার এই ভ্যালুটা কত আসতো বলো তো? 8। এইটা আসতো স্যার। এবার তুমি বলেছো চেঞ্জ, আমি চেঞ্জ যদি এমন বুঝাই যে এটা 2, এটা 3, এটা 0, এটাও চেঞ্জ, এটা 4, এবার কি হতো? 9 নিত স্যার। 9 আসতো স্যার। আচ্ছা, অন্য পেটে কি দাঁড়াতো এইগুলাতে? ফর এক্সাম্পল এক্স অফ 1, এটাতে কি দাঁড়াতো? এখানে স্যার 0 না হয়ে অন্য কিছু থাকতো। 0 আসতো স্যার। 0 আসতো? জি স্যার। তাহলে তো তুমি বোঝোই নাই। স্যার এটা কি 0 আসতো না স্যার। এটা কি ডিসি কনসিডার করেছি আমি? না স্যার ডিসি না না স্যার। স্যার, এটা তো স্যার ডিসি না। এটা ডিসি না, অ্যাটলিস্ট ডিসি না। যদি আমি আর একটা নেগেটিভ এসএম নেই, আসতো স্যার। একটা নেগেটিভ নেই, তাহলে এটা নন ডিসি বা ইউ ক্যান সে এসি। এখানে 2, 3, -3, 4 দিছে। তো এটাতে তুমি অবশ্যই অন্য ভ্যালুস গুলা ডেফিনিট ভাবে বলতে পারো না এটা 0 হতো, এটা আর 0 ছাড়া অন্য ভ্যালু হতে পারে, নন জিরো হতো স্যার। 0 হতে পারতো, বাট মোস্ট প্রবাবলি উই ক্যান সে নন জিরো। হ্যাঁ, ফ্রিকোয়েন্সি স্পেকট্রামে কোথাও কোথাও তো 0 আসতেই পারে। জি স্যার। লাইক এরকম একটা প্লটে এখানে একটা 0 আছে, এখানে একটা 0 আছে এবং অন্যান্য নন জিরো টার্ম। তো ভালো, তোমার কোয়েশ্চেনটা অ্যাটলিস্ট একটা এসি ডিসি ডিফারেন্সটা বোঝা গেল।
বরং আমি আজকে আর না আগে তোমাদের সঙ্গে এটা নিয়ে ডিসকাস করি। আর কোনো এই পয়েন্টে তোমাদের কোনো কোয়েরিজ আছে? না স্যার। Then let me finish the class. Okay. একটা ইনফরমেশন তোমাদের কি, ছোট ইনফরমেশন। তোমাদের সব সেকশনের সিআর এর সঙ্গে আজকে একটা মিটিং এর অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে। তোমাদের সেকশনে সিআর আছো? তোমরা হচ্ছে 3-2, তো 3-2 সেকশন সেকশন সি স্যার। তো তোমাদের তো দুজন অ্যাটলিস্ট সিআর থাকার কথা। জি স্যার, আছে স্যার। তুমি মুশফিক আচ্ছা অনলাইনে আছে আজকে? তোমরা ইনফর্ম না? আমি ইমেল করেছি তোমাদের, আমার ইমেল পাওনি? সিআর যারা ও মানে তোমার আজকের ক্লাসে তোমাদের সেকশনের সিআর কেউ নেই? দুজনে কেউ নেই? আচ্ছা যাই হোক, ইনফরমেশনটা হচ্ছে আজকে রাত 10টায় মিটিং রয়ে গেছে। আমি যে লিঙ্কটা সেন্ড করেছিলাম, লিঙ্কটা ওখানে দেখার কথা কিন্তু মিস্টেক হয়ে গেছে। এটা সকাল 10টা। হ্যাঁ, আমি আবার ক্লাস শেষ করে ওটা রাত 10টা করে দেবো যারা সিআর আছে। আর সিআর স্যার নেটের প্রবলেম স্যার। ও স্যার ফোন দিলাম স্যার ওকে, ওইটা বলছে জয়েন করতে পারতেছে না স্যার। আচ্ছা, তো ইনফরমেশন ওটাই যে একটা মিস্টেক হয়ে গেছে, বাট আই উইল সেন্ড দ্য কারেক্ট ইনফরমেশন। টাইমিং এর একদম গ্যাপ হয়ে গেছে, রাত 10টার জায়গায় সকাল 10টা। দ্যাট উইল বি কারেক্টেড। এন্ড হোয়াট ইউ ক্যান ডু, যেটা আসছে আজকের মিটিং এর যে ডিসকাশনটা হচ্ছে সেটা তোমাদেরকে আমি শেয়ার করে নিই। তোমরা জানো যদিও, কিন্তু আমার পয়েন্ট থেকে আমি বলে নিই। ওটা এসছে ক্যামেরা অন অফ রিলেটেড ইস্যু। তো এটা যেটা ইনস্ট্রাকশন এসছে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে, ফাইনাল ক্লাসে ক্যামেরা অন করে এক্সাম দিতে হবে। হ্যাঁ, এটা রেগুলেশন করা হয়েছে। আর রেগুলেশন তো আমাদেরকে ফলো করতে হয়। তো ইন্টারনালি বলতে ইউনিভার্সিটির মধ্যে তোমাদেরকে অ্যাডভাইস হচ্ছে যে এখন থেকে যে ক্লাস টেস্ট গুলো আছে সেগুলাতে ক্যামেরা অন করে প্র্যাকটিস করো, যেন ফাইনালে গিয়ে কোনো ধরনের হেজিটেশন না থাকে বা প্রবলেম হলে সেটা মিনিমাইজ করা যায়। তো আমার মনে হয় ডিসকাশনটা রাতেই সবার সঙ্গে সিআরদের সঙ্গে করে আমি তোমাদের কি আছে আর আমার সাইড থেকেও এই একই ইনফরমেশন নিয়ে ডিসকাস। So leaving the meeting, all right? Class, Oscar. জি স্যার, আসসালামু স্যার।